Hello, good afternoon to everyone. So we will start our remaining part of this chapter number 4, that is the fundamentals of the ENC system. So before we starting, I will take the attendance. So I request to all of you just unmute yourself and just give me presenting. Roll number first, Yes, sir. roll number 2, roll number 3, roll number 4, Present, sir. 5, Present. 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. roll number 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. roll number 10, roll number 11, roll number 12, roll number 13, Yes, sir. 14, Yes, sir. 15, 16, Yes, sir. 17, Yes, sir. 18, 19, 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. 22, 23, 24, 24, 25, 26, Yes, sir. 27, 28, 29, 30, 31, Yes, sir. 32, 33, Yes, sir. 34, Yes, sir. 35, 36, 37, Yes, sir. 38, 39, 40, 41, Yes, sir. 42, 43, 44, Yes, sir. 45, 46, Yes, sir. 47, Yes, sir. 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, Yes, sir. 53, 54, 55, Yes, sir. 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, Yes, sir. 70, Yes, sir. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Yes, sir. Okay, so we will start our remaining part of the this fourth chapter. So I think we have completed the classification of the NC system. Then we have seen that the advantages and disadvantages part of the numerical control machine. Okay. Hello, yes sir. Yes, sir. I am audible, na? Yes, yes. Okay. So we will see a next part and very important part as per our manufacturing system. So flexible manufacturing system, this is a new point. So what is mean by flexible manufacturing system? So already we have discussed in machine cell design, we have seen some type of the machine cell. So here we are going to using some highly automated machine with computer integrated manufacturing techniques. Means we are going to using n number of the means whatever that as per the that part design requirement, we are going to install number of the workstation. Here we are using the highly automated machine. So simply we are using n number of the automated machines like CNC, BMC. In the sequence, we are going to make some integrated with all of these systems workstation with one system, that is a computer integrated manufacturing system, and then we will get some variety of the product as per our requirement. That is called as a flexible manufacturing system. Okay, so we will see a definition. That is a FMS is a highly automated machine cell where consisting of a group of processing stations like CNC, VMC machines, and interconnected by automated material handling system and storage system. So already we have discussed regarding the material handling systems. Okay, in that you can see automated guided vehicles, conveyors. Like this, we are using this type of the automated material handling system and storage system. So it will be save our ideal time, and it will increase the productivity, as well as it will reduce uh, or increase the safety of the operators as per the concerns of the manufacturing system. And this system we are going to control the by using of the computer integrated manufacturing system. Okay, so basically here we are sim, that is a computer integrated manufacturing is a playing a major role in this FMS. And basically this FMS, the idea of the FMS is proposed in England in 1960, and under the this name System 24. System 24 name itself indicates that system we can run a 24 by 7 hours. Okay, so a flexible manufacturing system that could be operate without human operator up to 24 hours a day under the computer control. Okay, म्हणजे हे FMS सिस्टीम आहे ते आपण कंटिन्युअस 24 आवर्स रन करू शकतो, कारण की याच्यामध्ये फक्त एकदा प्रोग्राम सेट केला की ती मशीन कंटिन्यू चालू ठेवू शकतो. ठीक आहे, विदाउट ह्युमन ऑपरेटर्स. ओके, इन अ सच अ सिस्टम देयर इज अ नीड टू इंटिग्रेट number of the machines and material handling system with closely linked with manufacturing unit.
and so that variety of the job can be manufactured. ओके, म्हणजे हे काय FMS सिस्टीम आहे, त्याच्यामध्ये आपण भरपूर प्रकारच्या मशीन एकत्र इंटरकनेक्ट करून आपण ऍडव्हान्स लेवलचं मटेरियल हँडलिंग सिस्टीम यूज करून आपण हे मॅन्युफॅक्चरिंग करतोय. त्यामुळे आपल्याला ह्याच्यामध्ये व्हरायटीचं पण आपल्याला प्रोडक्शन करता येतं. ठीक आहे, मास प्रोडक्शन असेल तर मास प्रोडक्शन मध्ये पण आपण करू शकतो. So for that, there are actually two type of FMS. So first is a dedicated and second is a random. Okay. So first, that dedicated means here, suppose we want to produce only सुटेबल एरिया ऑफ द प्रोडक्ट, म्हणजे मला ठराविक प्रोडक्टच फक्त पाहिजे तेवढेच. ठीक आहे, पण ते लार्ज क्वांटिटी मध्ये नको आहेत मला, फक्त थोडे चेंजेस केले की थोडं नवीन प्रोडक्ट भेटेल, अशा प्रकारचं मला मॅन्युफॅक्चरिंग पाहिजे, त्याला काय म्हणायचं डेडिकेटेड. अँड सेकंड आहे रॅन्डम, म्हणजे इथं तुम्हाला जसं हवं आहे, तुम्हाला जसे व्हरायटी पाहिजे त्या प्रकारचे जास्तीत जास्त प्रकारचे प्रोडक्ट तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करता, त्यावेळेस त्याला काय म्हणायचं random FMS. It is a more generalized system which can handle large mix of products, and this results in a more flexible arrangement of the manufacturer. Okay, जिथं तुम्हाला फक्त आणि फक्त खूप मोठ्या प्रमाणात व्हरायटी पाहिजे एकाच वर्क स्टेशन मध्ये, तर त्यावेळेस तुम्ही रॅन्डम टाइप फ्लेक्झिबल मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करू शकता. ओके, सो दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द flexible manufacturing system, and there are two types. Okay, dedicated and random. As per the requirement, we can install the correct one, flexible manufacturing system into the that cell. So next part, that is the elements of the flexible manufacturing system. So first of all, first important part, that is a physical component, and second is a कंट्रोल कंपोनंट. ओके, म्हणजे फिजिकल म्हणजे जे काही आपण सगळे मॅन्युअली इन्स्टॉल करतो किंवा जे आपण फिजिकल कंपोनंट आहेत जे आपण करतो ऑपरेट, त्याच्यामध्ये प्रोसेसिंग स्टेशन असेल, मटेरियल हँडलिंग सिस्टीम असेल आणि स्टोरेज असेल. तसं कंट्रोल मध्ये काय आहे, एकतर तुम्ही सॉफ्टवेअर मध्ये कंट्रोल करू शकता आणि हार्डवेअर मध्ये, हे दोन तुमचे कंट्रोल युनिट. तर आता याच्यामध्ये बघायला गेलं पहिलं फिजिकल कंपोनंट, तर त्याच्यातलं प्रोसेसिंग स्टेशन हे म्हणजे काय, द वर्क स्टेशन्स that performs different operations on part family are called as a processing stations. म्हणजे जे काही आपण ऍक्च्युली throughout this workstation we are going to produce one of the part. Okay, so for that, whatever that workstation 1 2 3 4 like this, we are going to do some operations on that particular workstation, so that is called as a processing stations. Okay, workstation is a area in the factory where some work has to be carried out. म्हणजे टोटल एक पार्ट असेल त्याच्यामध्ये जर 10 ऑपरेशन असतील, त्या 10 ऑपरेशन साठी मी 10 वर्क स्टेशन केले, मग काहीतरी टक्के 10% 15% वर्क तिथं असं एका वर्क स्टेशनला कम्प्लीट होतं. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेसिंग स्टेशन. सो मटेरियल हँडलिंग सिस्टीम, सो ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस रिगार्डिंग द automated guided vehicles, conveyors. So the different kinds of material handling equipments are used to the more the materials and parts from one machine to the another machine, and from machine to storage point, etc. So this system includes automated guided vehicles, then rollers, then conveyors, then two linkage conveyor and shutter car conveyor. Okay, so there are some types of the conveyor is there, so we can use appropriate one for that particular machines and that path, so it will be easy for the material handling. Okay, and third one is a storage retrieval system, means automated retrieval and storage system are used to store and retrieve the work part automatically. Example, suppose some of the works storage retrieval is pallets, and it helps to increase the machine utilization. Means suppose आपल्याला एखाद्या काय म्हणतात त्याला वर्क स्टेशनला काहीतरी 2 नंबर वर्क स्टेशनला एक दुसरा पार्ट पाहिजे, तर त्यावेळेस काय करतात, पॅलेट्स असतात, एक पॅलेट्स वरती तुम्ही ते मटेरियल हे करू शकता. तर ते पॅलेट्स काय करतात, लागणारा पार्ट आहे तो ते रिक्वायर्ड वर्क स्टेशनला कॅरी करून पुढे घेतात. ठीक आहे, तर हे झालं तुमचं फर्स्ट कंपोनंट लाईक अ फिजिकल कंपोनंट, अँड सेकंड आहे तो कंट्रोल सिस्टीम. कंट्रोल सिस्टीम तर त्याचे दोन पार्ट आहेत, हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर. सो फर्स्ट इज हार्डवेअर. सो दिस इन्क्लुड्स the different types of the computers, programming, logic control, that is a PLC, sensors,
स्विच. ओके, म्हणजे त्याच्यासाठी लागणारी जी काही आपण सिस्टीम तयार केली त्या सिस्टीमचे कंपोनंट म्हणजे एक तुम्ही पीएलसी बसवलं असेल, सेन्सर्स बसवले असतील, काही स्विच असतील, कम्प्युटर प्रोग्रामचे युनिट असेल दुसरे, ते काय आपलं हार्डवेअर मध्ये येतं. ठीक आहे. आणि सॉफ्टवेअर मध्ये ऍक्च्युली काय येतं तुमचं सेट ऑफ द फाइल्स program, that is your NC program used to control the physical system, and it is very important that there should be compatibility between hardware and software for efficient and effective working of the FMS. जे काही तुम्ही त्या सिस्टीमसाठी हार्डवेअरची सिस्टीम सेटअप केली आहे त्याला सुटेबल होईल अशी तुमची सॉफ्टवेअर सिस्टीम असेल तर आणि तरच तुमचं FMS सिस्टीम हे रन होईल इफेक्टिव्हली. अदरवाईज तुम्ही जे काही प्रोग्रामिंग सेट केलं एनसी प्रोग्राम, जे काही तुम्ही सॉफ्टवेअरचे सिस्टीम सेट केले त्या पर्टिक्युलर ऑपरेशनसाठी, ज्या काही तुमच्या डेटा फाईल्स असतील, जे काही तुम्ही इनपुट दिलं आहे त्याला, जर तसं तुमचं फिजिकली आउटपुट त्या सिस्टीमला हार्डवेअरला जर ते कनेक्ट नसेल होत तर तुमचं हे सगळं जे काही तुम्ही वर्क स्टेशन मध्ये जे काही सेटअप केलाय तो तुमचा वेस्ट जाणार. ओके, सो दोघांचा हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा दोघांचाही व्यवस्थित ताळमेळ बसला तरच ते तुमची सिस्टीम इफेक्टिव्हली रन होईल. ओके, so this is about the elements, sorry, components, and these are the some elements like a processing station, already we have discussed, computer control system, tooling, whatever that required for the particular operations, then prevention of the shutdown, म्हणजे असं काहीतरी मध्ये काहीतरी ब्रेकडाऊन होऊन ते थांबू नये त्याच्यासाठी काहीतरी प्रिव्हेंटेशन असतात. ट्रान्सफर इक्विपमेंट्स मीन्स सम आफ्टर द फिनिशिंग द प्रोडक्ट्स देअर सम बी arrangement for the transportation, then part feeding devices and orientation system, assembly lines and robots. Okay, so these are the some important elements of the flexible manufacturing system. This is just for your kind of information, means which kind of the parameter we are going to using in flexible manufacturing system. We can use the robots as per the just assembly purpose, then painting purpose, just holding the device and transfer the one place to another place or one machine to second machine. Okay, so these are the important elements of the flexible manufacturing system. Next part, that is the advantages of the flexible manufacturing system. So we will get more advantages by using this system. So first is reduces cost of the production. Okay, so automatically we are using the highly automated machines and with some material handling system as well as storage system. So it will be reduce your time. It will save means handling time, material handling time. So that things automatically increase the productivity and they will save the cost of the product. Okay, so consistent and better quality. So we will get consistent production as well as the better quality. Okay, so by using this FMS. So next is the provides flexibility, means we can manage, we can produce different type of the variety of the products in a single cell only. We can change the program, we will get the new product. Okay, by using these two types of the FMS. Okay, random and that first one is okay. Then next, reduce work in progress. There is a common in automation also. Then better utilization of the machine. So we are going to engage these machines throughout the 24 hours. So we will get a better utilization of this flexible manufacturing system machines. Okay, so it will reduce the lead time between the changing the tool, between the setup the machines. Okay, between the input the raw material and improves operation control. So whatever that we are using tooling, okay, for this flexible manufacturing system. So for that tooling we can increase the operation control. Then fluctuation in market can be absorbed. म्हणजे आपल्या मार्केटमध्ये कधी कधी प्रोडक्टला म्हणजे मार्केट लो होतं, हाय होतं, त्यावेळेस आपण हे फ्लक्च्युएशन ऍब्झॉर्ब करू शकतो, म्हणजे प्रोडक्शन मॅनेज करू शकतो त्या टाइम मध्ये. ठीक आहे, आपण म्हणतो की क्रायसिस आलेत, त्या ज्या तो जो पिरियड असतो इंडस्ट्री मधला मार्केट मधला तो आपण म्हणजे मॅनेज करू शकतो. ठीक आहे, floor space utilization. Okay, so by setting this type of the system in our industry, so we will easily just utilize the quality floor place. Okay, as per the machine setup and as per the utilization.
So these are some important the advantages of the FMS. Next, there are some disadvantages also. First is a common disadvantages in all the automation system, that is a highly initial investment. ओके, जे काय स्टार्टिंगला जे तुमची मशीनची इन्व्हेस्टमेंट आहे ती खूप असते. देन ह्या मशीनसाठी सगळ्यांसाठी CAPP ची गरज आहे. ओके, कम्प्युटर ॲडेड प्रोसेस प्लॅनिंग, दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर द ऑल द ऑटोमेशन सिस्टम अँड कॉम्प्लेक्सिसिटी. मीन्स फ्लेक्झिबल मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम मध्ये जरा कॉम्प्लेक्सिसिटी जास्त आहे. म्हणजे कसं की तुमची सिस्टीमचा सेटअप आला, त्याला लागणारे इनपुट म्हणजे तुमचं मटेरियल हँडलिंग सिस्टीम असेल, स्टोरेज सिस्टम असेल, प्रोग्रॅमिंग असेल, हे जे काय बाकीचे जे काही दुसऱ्या गोष्टी आहेत त्या थोड्या कॉम्प्लिकेटेड आहेत. का तर याच्यासाठी तुम्हाला स्किल्ड ऑपरेटर लागेल, स्किल्ड प्लॅनर लागेल, डिझायनर लागेल. ठीक आहे. सो दिस आर दी सम disadvantages of the flexible manufacturing system. And next is the some application of the FMS where we can use this type of the system. First is a machining. Machining means where we are going to do some machining operation on the CNC, VMC. Okay. Then sheet metal fabrication means जिथं तुम्हाला फक्त शीट मेटल पार्टचे मॅन्युफॅक्चरिंग करायचे. म्हणजे तुमचं तुम्ही एक कार घ्या, कारचे जे काही पार्ट्स आहेत सगळे, म्हणजे डोअर असेल, पुढचं बोनेट असेल, बॅक साईडची हे असेल, हे सगळे काय तुमचे शीट मेटल पार्ट आहेत. ठीक आहे. त्याच्या मॅन्युफॅक्चरिंग साठी तुम्ही हे सिस्टम यूज करू शकता. जिथं तुम्हाला असेंब्ली करायची तिथं तुम्ही यूज करू शकता. टेक्सटाईल इंडस्ट्री असतील त्या ठिकाणी तुम्ही हे बेस्ट ऑप्शन आहे की तिथं तुम्ही FMS सिस्टम इन्स्टॉल करू शकता. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द application part of the flexible manufacturing system. I think this is the content beyond syllabus of this fundamental of the NC system chapter. So servo mechanism, it is one of the automatic device. Here we will get some feedback from that system. Then we will do some optimization as per the signals, and then we'll take the some actions, and then we'll run the system in again corrective manner. So that one device is there that is called as a servo mechanism. So we can this system is used in position control and speed control. Okay, here their speed control is there. So for that purpose we can use this servo mechanism technique, and positioning for purpose we will use this servo mechanism. So I think we have completed the chapter number 4, that is the fundamentals of the NC systems. Okay, so we'll just take the review of the 5 to 10 minutes, and then we'll end up this chapter number 4. So in this chapter we have seen that the introduction part of the fundamentals of the NC system. So न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टीम म्हणजे काय आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर फर्स्ट जे काही MIT न मशीन इन्व्हेंट केली होती की सगळ्यात जुनी, त्याचा सेटअप जर बघितला तुम्ही तर ही त्याचं स्ट्रक्चर केवढं होतं. ठीक आहे. त्यावेळेस त्याचं युटिलायझेशन केवढं, सिस्टीमचं जे काय तुम्ही साईज बघाल, ठीक आहे, प्रोग्रामिंग बघाल, तर ते सगळं एकदम वास्ट होतं. नंतर काय केलं त्यांनी की असे 5 स्टेप मध्ये इनपुट द्यायचं होतं पहिलं, त्याच्यानंतर ऑप्शन आलं की प्रोग्रामिंग डायरेक्टली तुम्ही कम्प्युटरला सेंड करू शकता. त्याच्यात 3 बेसिक एलिमेंट्स आहेत, प्रोग्राम, MCU आणि प्रोसेस इक्विपमेंट. तर प्रोग्रामिंग मध्ये आपण इनपुट देतो ऍज अ पार्ट प्रोग्राम. मशीन कंट्रोल मध्ये आपण काय करतो, 2 पार्ट आहेत, एक डेटा प्रोसेसिंग आणि कंट्रोल लूप. तिथून तो आपण सिग्नल पास करतो डायरेक्ट मशीनिंगला. ठीक आहे. सो वी हॅव सीन दॅट द हाऊ टू राईट द प्रोग्राम. देयर इज वन सिस्टम लाईक अ G code and M code. We are going to make some one block. Block means this is one block, N10, Z01, X5, Y2.5, F15. One line we can call as a one block. Okay, write this like this. We can write n number of the block for that particular drawing. Then we have seen that some purge card example, punch tape, then tape reader, then advantages of the NC machine, then work 0, machine 0. Then we have seen the classification as per the motion type, positioning type, and control type. So there is a point to point, straight cut, countering system, then incremental and absolute positioning system according to coordinate system. Okay. So we have seen that again open loop closed system. In that open loop closed system, there is no feedback system, and we are using
step motor for this system. And in closed loop system, we are using some feedback system, and this is the required for the mass production. Here we are using the highly automated machine. And then again, we have seen that there's some structure of the NC machine also. So some requirement for that NC machine, that is a rigid, able to tackle large force, thermal effect, and the shape guide way. Then we have seen some drives in that stepper motor, then advantages, disadvantages, then servo motors. This is operating only for the closed loop system because there is a feedback system and positioning sensor system. Then we have seen that one of the drives, that is a recirculating ball screw. Then we have seen some important steps in NC manufacturing, how to we are going to starting from the planning from the actual production. Okay, so in their part programming is there, tape verification, preparation, and production. Then we have seen some advantages part of this system, disadvantages, then characteristics, limitation. Then we have seen the a flexible manufacturing system where we can easily adapt the all the automated systems, and from that we can easily produce the n number of the variety of the product. And there are two types, dedicated and random. In dedicated, you can manage only your suitable areas of the parameter, and in random we can manage all type of the variety of the products in a large quantity and mixed quantity. Okay, so there is two components like physical and control. In physical, processing stations, material handling, and storage. Okay, so in that we have seen that the how to make workstation effective and material handling system, and from that this physical component we will get the a more productivity. And in control component, hardware and software, how to use this all system effectively. For that we have to engage this hardware and software system with corrective manner. Okay, then and then only we will get the a better FMS system. Then major elements in FMS, then advantages, disadvantages, and the major application of the FMS is the sheet metal fabrication. Okay, so next part is servo mechanism. This is the one of the content beyond syllabus of this NC machine system. So here their feedback system is required actually. For that we are going to using this servo mechanism system. So from that I will just say that our chapter number 4 is uh, finished. Okay, so I will just I'm not going to take a quiz right now, but in next lecture we will see one short exam like unit test for this chapter number 4. So I will end up the lecture this here only. Okay, so we'll see remaining part of this chapter number 5, means 4 fundamentals of the NC system, like quiz or like any assignment or any chapter test in next lecture. So I request to Yasar, please stop the recording, and I will stop here only.